the Biotalk performed a very স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি স্যারকে ফোন করলাম, স্যার বললেন 5 মিনিট একটুখানি স্যারকে একটু টাইম দিতে। ঠিক আছে, আমার তো সময় আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখনো তো সবাই জয়েন হয়নি, জয়েন করুক, তারপর আমি 5-6 মিনিট পরে শুরু করছি। ঠিক আছে। আচ্ছা, স্পিকারটা অন আছে।
স্যার, হ্যাঁ, আ হ্যাঁ, কি শুরু করব? স্যার চলে এসেছেন, হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল হ্যাঁ, স্যার হ্যাঁ, চলে এসেছেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখনো অনেকে জয়েন করছে। স্যার আমি শুরু করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ। A very good morning to each and everyone present here. I, Dr. Ratul Bhattacharya, on behalf of my college and department, convey my heartiest gratitudes and regard to our revered speaker today, Dr. Rashmi Mukherjee, and all the participants and colleagues present here. Biotalk is an online lecture series conceived by the teachers of Botany department of Raja Rammohun Rai Mahavidyalaya, aiming to pervade among the students the essence of nurturing nature and natural resources. Till date, 11 lectures in the months from January to November has already been organized, and today is the last one, that is the 12th one. And I'm quite sure that this will also lit the lamp of its glory like the previous ones. Now, let me share something about our college. Raja Rammohun Rai Mahavidyalaya is a remote college of a strong rural belt. Despite of its location and lack of many technological advancements, our department is following a continuous trend of development, bestowed with a standard lab, a biodiversity garden, herbarium, seed repository, and most important resources of ours, our students. We have organized national level seminars, workshops, social outreach programs, and recently our college have signed a MOU with West Bengal Biodiversity Board for establishing a biodiversity park in the vicinity of our college. Now, I will request our Honorable Principal Sir, Dr. Deepak Bhargav, to please deliver the welcome speech. Sir, please. Thank you, madam. Good morning to one and all. Today, we are very much privileged to welcome our speaker for Biotech 12, Dr. Rashmi Mukherjee, all the way from Raja Narendra Lal Khan Women's College from Midnapur. Uh, Madam, welcome to our program. We also want to thank over here Department of Botany for the round the year they have organized this biotech program, and for the benefit of the students and research scholars and all who have participated in it throughout the year. I owe my thanks to them also to be part of it, and thereby this is one of the program where we can get the knowledge from all the thing of the biological science, not only from botany, all the way from biological science, right from medical sciences they have incorporated it, their plant sciences. So thanks to them, and thanks to our speaker also, all the speakers who have participated in it and who have given their valuable time for us to this program. And today's biotech program, Dr. We have also been grateful to our today's speaker, Dr. Rashmi Mukherjee, who have given his consent to be a part despite of his busy schedule. And she had participated in it, and she had very eagerly said that to say the talk. And her topic today is very atomic microscopy and a new frontier in plant science research. This will very much be benefited to all the future researchers also, and to the students of botany, not only botany, also the biological sciences, because this is a today biological sciences not only is in circle and botany zoology. This is also been added a new momentum and added a new dimension to incorporating all the subjects. So thereby, I again welcome our speaker who have been there here, and this is the platform, ma'am, you can say, and we are very much looking forward to this topic. Thank you all. Thank you to the Department of Botany to organizing this thing,
And thank you, Sir Parthasarathi sir, who have been very much instrumental in guiding us throughout it. And thank you all the faculty members of the Botany who have been round the year have said the thing. Welcome to our speaker, Dr. Rashmi Mukherjee, madam. We are very much privileged to have you in our campus also in a physical mode. But this biotech program is we are looking forward for your speech. Thank you to all. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, Uh, sir. Today we have with us our revered speaker, Dr. Rashmi Mukherjee, presently serving Raja N.L. Khan Women's College, Midnapur. Right from her graduation and post-graduation days, which she had pursued from Vidyasagar University, she is following a steep upward graph of her expertise and excellence. She has been awarded the doctoral degree from IIT Kharagpur in 2013 in medical biotechnology. She has contributed her knowledge and research experience through numerous articles and book chapters published in journals and books of national and international repute. She has mastered many research projects. Under her supervision, many fortunate students are pursuing their research. She has been awarded with many glorious and prestigious awards and honors. Now, madam, the stage is all yours, and we are very eager to learn from you, to hear from you. Madam, please. Good morning, everybody. Am I audible? Am I Yes, audible? yes, yes, madam. Yes, madam. Yes, First, madam. before I begin my talk, I would like to share my heartfelt gratitude, Principal Sir of Raja Rammohun Roy Mahavidyalaya, for introducing me as well as giving details about the Biotalk. I would also like to thank Dr. Parthasarathi Mukherjee, the organizing secretary and head department of botany of the college, and also the convener, Dr. Atul Bhattacharya, who is an assistant professor in the department of botany. I was first not aware of Biotalk, but when Dr. Mukherjee sir approached me and I came to know about the concept, I felt it is a very innovative project which the Department of Botany of Raja Rammohun Roy Mahavidyalaya has taken up, because this will give a insight to the latest development and advancement in the interdisciplinary field of biological sciences to the new and bright minds of undergraduate students. And exposure in the remote areas is very much required, because this will help them to have dreams and aspire for higher educations as well. So when I was told to give a topic which would be suitable, so I thought of the latest trend, which is atomic force microscopy. There have been many uses in the past in the clinical research area or in the biomaterials area, but I think if we can focus its use or its application in the plant science research area, then it would be of immense value. So, before I begin my talk, I would once again thank all of you. And now I'm sharing my slides. Please tell me if it is visible at your end. Is it, are the slides visible? Yes, madam. No, madam, not still now. Is it visible now? Yes, yes, madam. Yes. So, the topic of my talk is atomic force microscopy, a new frontier in plant science research. Let us first delve into a brief history of how this atomic force microscopy came into existence. Actually, in 1984, Judd Binning and Rohrer, both of them won the Nobel Prize
for developing the scanning tunneling microscope, or which is known as STA. And the same person, scientist Judd Meaning, along with Calvin Kuet and Christoph Gerber, developed the first atomic force microscopy while they were at Stanford University. What they did at the initial stage was that they developed a cantilever with a tip, and this they developed from a very tiny strip of gold foil which served as the cantilever, and a tiny speck of diamond served as the tip which would scan the surface area of any material. Currently, atomic force microscopy, or AFM, is the most common form of scanning probe microscopy. This is the basic component of an atomic force microscopy. What we find over here is that there are three main components. This is the atomic force microscope. This is the AEM, or the analog to digital converter, known as the Acquisition and Electronics Management AEM processor, which plays a crucial role in processing the signals which the photodetector present in this atomic force microscopy collects. The main functions of this processor is to amplify the weak signals of the photodetector, to remove or filter out any noise or unwanted signals or artifacts, and the converting the analog signals into the digital data. It also plays a crucial role during visualization by processing the data to extract the information such as height, deflection, or if there is any phase shift, and also the feedback control. That is, it provides the feedback signals to the scanner and maintains a constant or stable imaging process. The AEM has a crucial role in ensuring high quality AFM images with accurate and reliable data. So basically this portion, the microscopy portion, where the cantilever tip and the scanner takes a surface topography by the deflection of various laser lights, and then this converts the analog signals to the digital, and this computer system along with the software of the atomic force microscopy helps to visualize the data as well as to get any information regarding mechanical properties, etc. So now let me focus on the atomic force microscope. Basically, any common standard atomic force microscopy consists of three main components. One is the scanning probe. The scanning probe consists of a small tiny tip, a scanner or stage, which is the piezo scanner. It maintains the X, Y, and Z direction. A sample is attached to the scanner with the help of a double adhesive tape along with the sample stage. And what we have is a photo detector or detection system, which typically consists of a laser and photo detector. And this measures the probe's deflection or vibration. This, after scanning, after taking the surface topography, this sends the signals to the AEM, which we have just now discussed, and the AEM further processes the data, and we get it in the via the software and the computer system. If one has to explain the working, then AFM works by scanning a sharp probe which is attached to a flexible cantilever over a sample surface. Here we're seeing the scanner, then we are seeing a nickel disc. It's in the type of a small, in the earlier days we used to have a 25 paisa coin. The shape and the size is exactly like that. On top of that disc, we have an adhesive tape and the sample is attached to it. This is the flexible cantilever and this is the tip which takes into account the scan. Then we have a
laser. So as the probe interacts with the sample, it deflects or vibrates, and these movements are detected by the laser or the photo detector sensor or system. It helps the AFM to create a high resolution image of the sample surface topography. Sometimes not only the topography, but if the tip is in a way modified, then the biophysical properties of the samples are also detected through it. Now, depending upon the movement of the cantilever and the tip, there are three types of operations or modes of operations of an AM. One is the contact mode, in which the tip is in constant touch with the sample surface. One is the non-contact mode, in which the vibration or the deflection of the tip provides the signal, and another is the tapping mode, where there is intermittent contact. Now, on all the three different modes of AFM operation, if one has to compare, then one can see that in the contact mode, although it is fast and easy to operate, but it can cause mechanical or electrical resistance. The mechanical friction might damage the fragile samples, or sometimes when it is rigorously used for a period of time, then the tip or its coating might wear off, and there might be contamination of the surface, which will result in a distorted shape of the sample. In the non-contact mode, the cantilever vibration vibrate away from the sample surface, and it definitely reduces the tip and sample wear, also the contamination. But this vibration, the feedback signal which it provides to the AEM controller, it leads to greater feedback instability, and also there is slower scan speed and low resolution. In the tapping mode, where there is intermittent contact between the cantilever tip and the sample, there is minimal contact force. There is a chance that the tip might be damaged, but the tapping mode or the non-contact mode is the preferred mode for imaging biological samples. So as there was advancement, not only the physical or the morphological uh, surface topography of a sample was visualized through AFM, various other AFM techniques came into effect with the advancement of technology and with the advancement of the tips and cantilever probes. For example, BioFM stands for Biological Atomic Force Microscopy, which combines the principles of AFM with biological samples, and it helps to visualize the intricate biological structures as well as the mechanical properties. The DMFM stands for the Dynamic Mode Atomic Force Microscopy, which involves the oscillating AFM probe at or near its resonant frequency. This has enhanced the resolution as well as reduced the damage and also increased the sensitivity. FDAFM stands for Frequency Domain Atomic Force Microscopy, which involves analyzing the frequency response of the AFM probe as it interacts with the sample surface. This helps in understanding the sample's mechanical properties such as stiffness, damping, or adhesion. The three types of AFM, namely the MPAFM, MRAFM, and MFAFM, they all take into account the magnetic properties of a sample, and the probe is a magnetic probe which is used. It helps in to study the magnetic materials or map the magnetic domains. The opto AFM stands for optical atomic force microscopy, which along with the AFM has an optical microscopy module attached, which helps in side by side study the optical and morphological properties of materials at the nanoscale. The HSAFM stands for high speed atomic force microscopy, because a disadvantage of AFM was
in the speed at which it can scan or make a surface topography image. So this HSAFM has allowed for fast imaging and scanning of samples, often at the speeds of about 10 to hundreds FPS, that is known as frames per second. So the demand of atomic force microscopy, previously there were 3 or 4 manufacturers of the AFM probe, and they use different tip composition. But now we find that more than around 20 key manufacturers have developed, and it is estimated that 0.62 US dollar billion was the market size for atomic force microscopy, which will probably increase by 0.96 around 2029. So we can say that along with the increase of the industrial grade AFM, the research grade AFM is also increasing, since there is a lot of information being given by atomic force microscopy while detecting or scanning a biological sample. Now let us come to the applications of atomic force microscopy in plant science. I have gone through a lot of literature where atomic force microscopy have been used in different samples from the plants, microbiological samples like bacteria. But what I found is that most of them are related to the surface topography regarding plants and the mechanical properties such as the elasticity of any biomass formed from plant materials, or the stiffness of any nanomaterials prepared from plant samples, or the applied applications or the interdisciplinary research area. So let me now first give a few examples of how an atomic force microscopy can be used. In this first example, what we are seeing is that plant cell walls have been visualized. In this in the figure A over here, we are seeing the cell wall of a natural water chestnut plant material, and the different striations is of when the plant cell wall is in the natural condition. And in figure B, what we are finding is that this is a freeze-thawed material, and in freeze-thawed material, the surface cell wall structure undergoes many changes, and it has been detected by atomic force microscopy. So other than this condition of freeze thawed, there are many research groups who have also seen the effect of different abiotic stress factors on the plant cell wall, and they have visualized and compared it during the natural conditions using an atomic force microscopy. In this work, what they have done is that they have detected the existence and the alterations of a single molecule. As we can see from the figures A, C, E, H, these are detecting only the cellulose component of 3 plants, that is poplar, switchgrass, and corn stover, whereas the alternate B, D, and F, H, and K are seeing the cellulose. So one is detecting only the lignin molecule through AFM, and one is detecting only the cellulose molecule through AFM. How they are doing it? They are doing a single molecule specific a tip which is only recognizing the lignin or the cellulose. This is a customized tip in which the tip is coated to detect only the cellulose molecule or either the lignin molecule. Similar work of detecting only a single molecule and seeing the changes of its behavior depending upon various conditions have been used in elsewhere also. Here is the imaging of living plant surfaces. Atomic force microscopy has a great benefit over other microscopy in the sense that it can detect the surface topographical changes during the living conditions, as it has a liquid cell which can maintain a plant or any
biological sample in its natural conditions. So what we find is here how there is the production or regeneration of epicuticular wax and how it is developing. That thing is being detected through AFM. So initially the wax which is being produced is demarcated by orange, then other oozing out of the epicuticular wax is being detected by another color, the yellow over here, and finally the green. So in this way, how the self-assembly of the epicuticular waxes on the living plant surfaces can also be detected by AFM. Similarly, during the natural condition, many sort of experiments are done. For example, there is application of any antibiotic, and the effect on the cell wall of bacteria is detected through AFM, can be detected through AFM at real, and that is known as real live imaging. And the topographical changes or how the cell wall is disintegrating, these all can be visualized using the atomic force microscopy. Here, the mechanical properties, that is the Young modulus, which we know gives the elasticity of any plant cell and tissue, or say of any material, is being detected through atomic force microscopy. What they have done is that they have initially made a topography, a low resolution or low force map. Then they have selected a suitable area and calculated the Young's modulus by imaging the higher resolution area. So this can also be done through atomic force microscopy, that we can select a suitable area by having an initial low resolution image. From there, when we detect which part we need to scan or we need to image, that part can be then again imaged through high resolution imaging or high force mapping, and we can from there calculate the Young's modulus or the elasticity. And these all are done by the inbuilt software of the atomic force microscopy. That is, they have a number of different components like peak to height, peak to value, average roughness, then they have root mean square roughness. And in these details and these properties and these formulas, one can detect the nature or characterize the surface, not only with image but also with the biophysical properties of different samples. Here what we see is that changes in the plant chromosome structure. So not only the cell surface or the tissue surface, but we can also image at the chromosomal level by atomic force microscopy. Here what they have done is that they have treated plant chromosomes with different concentration of acetic acid, and the changes which is occurring at the centromere region of the plant chromosome, they have detected it. And we are seeing here the gradation of 15%, 30%, and 45%. And it 30%, what it does to the centromere level of the plant chromosome, that they have seen or imaged through atomic force microscopy. These are some of the physical and chemical properties of certain biomass materials which has been seen using an atomic force microscopy. And what we find is that the pulp fiber or the nanocellulose or the oxide, tempo oxide nanofibers, the different types of materials which are used in making the biomass materials, are being imaged, and their roughness or adhesion properties are being detected using the atomic force microscopy. Now, why is it very much vital in the research of nanomaterials? Because in atomic force microscopy, the word atomic comes at the resolution in which it can detect changes at the atomic level. So the nanoscale changes on the surface of often has a very vital role in the adhesion of certain metal. For example, the intraocular lens which we have
implanted nowadays sometimes gets occluded. This occluded or opacification occurs due to the adherence of the lens epithelial cells. So higher the surface roughness of that IOL, the more will be the adhesion of the lens epithelial cells. So if one can reduce the surface roughness of the intraocular lens, then the chances of the adhesion of the lens epithelial cells in our eyes might be reduced. So any biomaterial or any nanomaterial which is synthesized has certain uses and objectives. So if the surface roughness is a property which has needs to be taken care of, whether beneficial or disadvantageous to the mode of work which we need to do, it can be very easily detected, quantified, and estimated using an atomic force microscopy. So here what we find is that this is the analyzing the structure, properties, and functions of microbial pathogens. The pathogens which we find in all the figures from A to E are Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, Aspergillus fumigatus, which is a fungi, and Corynebacterium glutamicum. So here the surface and the changes which is taking place during their uh, mm, mode of infection or creating the disease is being detected using AFM, because we can maintain it in their life condition. And also the cell wall constituents of each of the microbial pathogen can also be detected using the atomic force microscopy. The applied areas, what we find is that in these figures we are finding the wax tubule of the lotus plant and how the wax is being produced and deposited. These imaging can be done over a period of time. In the in this figure, what we are finding is that the lignin deposition in the primary xylem of a leaf midrib is being detected. And these are the figures where the live destruction of the bacterial cell wall due to the application of a antibiotic is being detected over a period of time, and the way it is being disintegrated is being seen. So, so now there are also some applications in the interdisciplinary fields where one can see the nutrition content of or the fruit ripening and the during the post harvest stage, and the nanostructural components can be seen. Then in clinical research, the disease state and the normal state of an RBC or erythrocytes can be detected, where 2D as well as 3D imaging can be done, and the roughness parameters which I was discussing earlier can also be detected and compared using the atomic force microscopy. Also, we know that the inner lining of the uterus is known as endometrium, and the surface characteristics of the normal endometrium compared to disease states like endometriosis or PCOS can be detected in order to understand the formation of the pinopode, where the endometrium lining is very crucial. Similarly, IOL biomaterials, which just now I said regarding the opacification and which IOL material can be used for making those lenses can be detected using the roughness parameters which comes from the AFM as well as the surface roughness characteristics. Other biological, here we can see that the scales of a tilapia fish which is having a disease has been imaged through AFM, and the problems regarding the formation of the scale is being detected. Also, DNA, nucleosomal DNA, and certain biomolecules can also be detected using atomic force microscopy.
Then rat fibroblast, epithelial cell, the collagen fiber, these also have been detected using the atomic force microscopy, and this helps in majorly helps in the cancer research, where one can see the through the development of a new drug the effect on any cancer cell line, and the effect of the decrease in the cells, cancerous cells can, and the changes in the structural modification of the cancerous cells can be detected through atomic force microscopy. Now, any technique or any method may have the advantages and the disadvantages. So, if one has to identify the advantages of AFM over other microscopic techniques, then as we have discussed during this talk, high resolution imaging is one. Easy sample preparation, because neither there is any need for staining, and it can be done as it is the sample, which helps in the non-destructive imaging. Then one can image in the liquid environments as well as in vacuum air. Then living conditions, in the live condition one can image. Then there can be quantitative mechanical property mapping, that is the biophysical properties can also be measured, and nanoscale analysis of surfaces and materials can be done. In comparison to, there are also major disadvantages of AFM over other microscopic techniques, which are now being reduced through the advent of advanced probes and tips. The first major is that limited scan size, that the area where it is scanning and producing an image is very small compared to other microscopic techniques. Here it is only a few micrometers to some 100 micrometers, but it is less suitable for imaging large samples or samples with features which are very contrasting in nature. Another disadvantage is that there is a limited magnification range. Also, the slow speed. Before the advent of HSAFM, the slow scan speed is also limits its ability to study the dynamic processes or to capture high speed events. Then the data which we are getting, or the image which we are getting, is not independent of the tip, because sometimes when the tip is in contact with the sample surface, the tip can also create artifacts or noise which may give a result which is actually not that of the sample surface itself, but due to the scanning using the tip. The tip is very costly and it gets damaged, which leads to problem, as well as the sample can also be damaged. Basically, the tip induced artifacts as well as the tips can sometimes cause very sharp features, or can cause some holes which can be detected through imaging, which are not actual the natural surface topography of the sample that is being scanned. Another limitations of AFM is that there is limited depth resolution. That is, if any structure has deep features such as trenches or very narrow ridges, then the complex 3D structure cannot be totally detected through AFM, as there is a limited depth resolution. So the imaging of such samples is not suitable using AFM. So basically, this is what I wanted to share with you all. So now, if you have any question, I would be very happy to answer. Thank you, madam. Thank you for such a nice and elaborate demonstration and lecture. Uh, we are all enriched by the way you talked and the thing you elaborated and discussed. Now, I will please ask our participants if you have any question about the topic Madam has just discussed. Please, you can proceed.
I will request the students to please ask question if you have any. তোমরা ম্যাডাম চাইলে বাংলাতেও জিজ্ঞেস করতে পারো, আমি তোমাদের হ্যাঁ। উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ম্যাডাম বলছি যে পেজিজো স্ক্যানার টিউবের কি ফাংশন আছে একবার বলবেন? পেজিজো স্ক্যানার আর তার উপরে আপনি যে স্ট্রাকচারটা দেখালেন নিকেল ডিস্ক, সো নিকেল ডিস্কের কি ফাংশন আর পেজিজো স্ক্যানারের কি ফাংশন? ম্যাডাম স্পিকারটা অফ আছে। আমরা যে পিজিজো স্ক্যানার যেটা দেখালাম, বেসিক্যালি যেটা পিজো স্ক্যানার বলা হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি পিজো ইলেকট্রিক স্ক্যানার, এবং যখন আমরা প্রোবটাকে পজিশন করি তার একটা ভাইটাল রোল থাকে, যে আমাদের তো আমরা জানি কোন একটা সারফেসকে স্ক্যান করতে গেলে তার লেন্থ, ব্রেড, হাইট বা যেটা আমরা XYZ কোঅর্ডিনেটস হিসেবে আমরা করি, সেখানে ওকে মুভ করতে হবে। তো এই পিজো স্ক্যানার সেটা বেসিক্যালি ও মুভ করায় স্যাম্পলকে, এবং স্যাম্পলটা অ্যাটাচ থাকে ওই নিকেল ডিস্ক এর ওপর ডাবল অ্যাডহেসিভ দিয়ে, এবং এই যে স্ক্যানারটা, যে ক্যান্টিলিভারটা যে মুভ করছে এবং যে স্ক্যান করছে, আমরা কি জানি ক্যান্টিলিভার এই তিনটে মোডস অফ অপারেশন যেটা বললাম, কন্ট্যাক্ট, নন কন্ট্যাক্ট আর ট্যাপিং বা ইন্টারমিটেন্ট মোডে, তাতে ক্যান্টিলিভারের উপরে, মানে অ্যাকচুয়ালি ক্যান্টিলিভারের নিচে টিপটা আছে এবং আমাদের যে লেজার লাইটটা সেটা ক্যান্টিলিভারের উপরে পড়ে, এবং তার ডিফ্লেকশন যেরকম ভাবে ও সারফেসকে স্ক্যান করছে সেই অনুযায়ী ফটো ডিটেক্টরে হচ্ছে, ফটো ডিটেক্টররা যে সিগন্যালটা দিচ্ছে সেই সিগন্যালটা চলে যাচ্ছে আমাদের EM কন্ট্রোলে, যেটা ওটাকে কনভার্ট করছে। এবার এই পিজো ইলেকট্রিক স্ক্যানারটা কি হেল্প করবে না, ওই XYZ মুভমেন্টের জন্য ওটাকে হেল্প করবে। তাছাড়া কি না, এই যে ক্যান্টিলিভারের টিপটা যে স্ক্যান করছে, যেটাকে আমরা AFM এর যখন আমরা ইউজ করি সেটাকে বলি হচ্ছে র্যাস্টারিং মুভমেন্ট, সেই স্ক্যানিং মুভমেন্টের সময় ওই প্রো বা স্যাম্পল সারফেসটা যাতে একটা টোপোগ্রাফিক ডেটা কালেক্ট হয়, সেটাও ওই পিজো স্ক্যানার সেটাও হেল্প করবে। আরেকটা হচ্ছে ফিডব্যাক কন্ট্রোল, মানে যে ফিডব্যাক সিগন্যালস গুলো ফটো ডিটেক্টর সিস্টেমস ডিটেক্ট করছে এবং যেগুলো FM কন্ট্রোল বা EM এর কাছে পৌঁছাচ্ছে, সেইখানে ও মেনটেন করে যাতে একটা স্টেবল ইমেজিং প্রসেসটা যেটা সম্ভব হয়। আর যেটা নিকেল ডিস্কের কথা আপনি বলছেন, সেই নিকেল ডিস্ক বেসিক্যালি একটা কমন প্ল্যাটফর্ম বা একটা কমন হাইট স্ট্যান্ডার্ড দিচ্ছে, যার উপরে আমরা যখন স্যাম্পলটাকে রাখছি তখন ওর জেড অ্যাক্সিস মেজারমেন্ট করবার জন্য একটা নর্মাল ক্যালিব্রেটিং হাইটটা দিয়ে দিচ্ছে, যাতে সব স্যাম্পলগুলো ওই জেড হাইটের যে স্ট্যান্ডার্ডটা সেটাও মেনটেন করতে পারে। আর নিকেল অনেক সময় FM এ ইনস্ট্রুমেন্টের সেন্সিটিভিটি বা অ্যাকিউরেসিটা মেনটেন করবার জন্য ইউজ হয়। বেসিক্যালি ওটা একটা রেফারেন্স স্যাম্পল যেটা ওই FM ইনস্ট্রুমেন্টের ক্যালিব্রেশনে হেল্প করে। আচ্ছা ম্যাডাম, মাইক্রোস্কোপির ওপরে কোনো বই কি আপনি সাজেস্ট করবেন? মানে অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপি বা সেম টেম স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, তাই এর মেকানিজম বা স্ট্রাকচারে জানবার জন্য মানে কোনো বই কি আপনি সাজেশন হিসেবে আপনি দেবেন প্লিজ? বই অ্যাজ সাচ যদি পুরো মাইক্রোস্কোপির যেটা হয় সেটা অনেক বই অ্যাভেলেবেল থাকে, কিন্তু আমার এবং আমি মনে করি বায়োটকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা তো সবাই এখানে মোটামুটি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ফিল্ডেই আছি, তো সেখানে আমার মনে হয় যে অ্যাপ্লিকেশন বা যদি আমরা এর কিভাবে ইউজ করব এবং ইউজ করতে গেলে আমাকে স্যাম্পল প্রিপারেশন কিভাবে করতে হবে, কিভাবে আমি আমাদের স্যাম্পলকে আমি যাতে বেশি আর্টিফ্যাক্ট তৈরি না হয়, আমি কোন টেপ ইউজ করব, কি আমি কোন প্রোব ইউজ করব, কি আমি কোন মেথড ইউজ করব, সেইটা খুব জরুরি হয়। এবং এখন আমি যেটা
নিজেও আমি লাভবান হয়েছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রিসার্চ এবং করতে গিয়ে। ইনফ্যাক্ট এফএম দিয়ে আমি নিজেও পার্সোনালি রিসার্চ করেছি এবং আমার পাবলিকেশনও হয়েছে। তাতে আমি দেখেছি যদি আমরা খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ড কোনো জার্নালের রিভিউ পেপার কনসাল্ট করি এবং সেই রিভিউ পেপারের প্রত্যেকটা যে টেবিলগুলো দেওয়া থাকে যেখানে এক একটা স্যাম্পল এবং তারা কি প্রোব বা কি অ্যাপ্লিকেশন করেছে বা কি করেছে, সেইটা পড়লে কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি যেখানে রিসার্চার্সরা কোনো প্রবলেম ফেস করেছে বা তাদের সুবিধা হয়েছে সেটা জানতে পারি এবং সেইখান থেকে কিন্তু আমাদের অনেক নলেজ গ্যাদারিং হয়। না হলে মাইক্রোস্কোপ এর উপর বেসিক স্ট্রাকচার অফ মাইক্রোস্কোপ কি ইন্ট্রোডাকশন টু মাইক্রোস্কোপ এরকম অনেক বই আছে যেগুলো ভালো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, ঠিক আছে। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা আমরা মানে এই মাইক্রোস্কোপটা আমরা কোথায় কোথায় বা যারা রিসার্চ করছে তারা কোথায় এই সুবিধাটা পাবে, কোন কোন জায়গায় আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবং বাইরে? ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আইআইসিবি এবং নাইসেডে আছে, আর তাছাড়া আইআইটি খড়গপুরের সিআরএফেও আছে, এবং যতগুলো এসএআইএফ আছে সফিস্টিকেটেড অ্যানালিটিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন ফেসিলিটি যে ইনস্টিটিউটের, তার মধ্যে এখন এএফএম। আগে কিন্তু এএফএমটা আমরা অতটা শুনিনি, আমাদের সীমাবদ্ধ সেম আর টেমের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এখন এএফএম কিন্তু খুব ওয়াইডলি ইউজড হচ্ছে। এবং মেনলি যেহেতু লাইভ কন্ডিশনে ইমেজিং করা যায় এবং আমাদের কোনো একে কোটিং করে কোনো ডিহাইড্রেটেড স্যাম্পল নিতে হয় না, এবং আমরা নিজেরাই জাস্ট প্যারামিটার্সগুলো সেট করে এবং আমার কন্ডিশন অনুযায়ী যেহেতু করতে পারি, তাই জন্য কিন্তু এখন অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপি সব রিসার্চ ফিল্ডে, মানে খালি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস নয়, ফিজিক্যাল সায়েন্স, কেমিক্যাল সায়েন্স, মানে এখন ন্যানো কোনো যদি পার্টিকেল তৈরি হচ্ছে তারও সারফেস টোপোগ্রাফি সেমের সঙ্গে দেখা পরই তারা এফএম করছে, যাতে আরো ইন্ট্রিকেট ন্যানোস্কেল লেভেলে যদি কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে কিনা সেটা ডিটেক্ট করা যায়। এবং মোটামুটি অল ইন্ডিয়া থ্রু আউট সবগুলো আইআইটিতে তো এফএম আছেই, তাছাড়া যতগুলো এসএআইএফ ফেসিলিটিস ক্রিয়েটেড হয়েছে যে ইনস্টিটিউটে, সেখানেও কিন্তু এফএম আপনি পাবেন। ম্যাডাম, আমরা যে স্যাম্পল গুলো ইউজ করব, মানে অ্যানালিসিস এর জন্য যে স্যাম্পল গুলো ইউজ করছি, সেটা এএফএম এ দেখার জন্য কোনো ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল রেস্ট্রিকশনস আছে? মানে সেই অ্যানালাইটটা স্ট্রাকচারের বা কেমিক্যাল কম্পোজিশনের কোনো রেস্ট্রিকশন আছে যে যেটা আমাদের থাকলে সেটা করতে পারবো বা পারবো না? আমি দুটো পার্টে এটার উত্তর দিচ্ছি। ফার্স্ট ফিজিক্যাল পার্টটা বলে নিই। একটা লিমিটেশন আছে, যখন আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ এএফএম বলছিলাম, যে মেটেরিয়ালটা যদি খুব অ্যাব্রাপ্টলি তার ফিচার চেঞ্জ করে সারফেস এরিয়ায়, মানে ধরুন কোথাও ভীষণ উঁচু হয়ে গেল আর কোথাও ভীষণ নিচু হয়ে গেল, মানে ডিপ রিজ থাকলো, ডিপ পিক থাকলো, তাহলে কি হয়, টিপটা তো ওর সারফেসটাকে আইদার ভাইব্রেট করে করে যাচ্ছে অথবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তো টিপটা এতটাই ফ্র্যাজাইল থাকে যে ওরকম কিছু একটা পেলে সে ধাক্কা খেয়ে হয়তো টিপটা ভেঙে গেল, বা যদি করলো তো ও অতটা লেভেল অব্দি উঠতে পারলো না। তখন আপনি কি ইমেজ যখন দেখবেন তখন দেখবেন একটা ব্লাড টাইপের ইমেজ চলে এসছে। অতএব আমাদের যদি 1 to 2 মাইক্রোমিটার মতন যদি আমাদের ডেভিয়েশনস হয় ওভার দ্য লিফ সারফেস অফ ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স, তো আমরা ইজিলি পারবো, কিন্তু তার থেকে বেশি হলে ডেপথ রেজলিউশন অথবা হাইট রেজলিউশনটা আমরা অত ভালো পাবো না। এটা হচ্ছে রিগার্ডিং ফিজিক্যাল, মানে মোটামুটি একটা ইউনিফর্মিটি থাকতে হবে। সেটা রিজ পিকস থাকতে পারে, কিন্তু তাদের হাইটের মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স না হলেই আমরা পেয়ে যাব। যেমন প্ল্যান্ট সেল ওয়াল তো ভালোভাবেই করতে পারবো, প্ল্যান্ট একটা ইন্ডিভিজুয়াল সেল পারবো, ব্যাকটেরিয়াল সেল পারবো, এগুলো সব আমরা পারবো। কিন্তু এমন ধরুন আমরা কোন একটা ন্যানো মেটেরিয়াল বা কোন একটা ফিল্ম, বায়োফিল্ম তৈরি করলাম যার মধ্যে খুব মাত্রা অতিরিক্ত রাফনেস থাকলো, তাহলে রাফনেস মানে কি, মানে ওই পিক টু ভ্যালি যে রেশিওটা সেটা অনেকটা হাই, তো তখন একটা চান্স থেকে যেতে পারে যে টিপটা হয়তো ড্যামেজ হয়ে গেল, কারণ অতটা হাইটে উঠার পর আবার যখন নামতে গেল ও তো জাস্ট মানে পুরো এরিয়াটাকে স্ক্যান করছে, সেটা একটা প্রবলেম।
আর কেমিক্যাল দিক থেকে আমি বলতে পারি আমাদের কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা বা লিমিটেশনস নেই রিগার্ডিং অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপি। এমনও আছে যে আমরা টিপকে মডিফাই করে কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোটিন যদি দেখতে চাই, বা যেমন আমি দেখালাম যে তারা পুরো সেল ওয়ালের মধ্যে খালি সেলুলোজটাকে ডিটেক্ট করেছে, তো খালি লিগনিনটাকেই ডিটেক্ট করেছে এবং লিগনিনের কি চেঞ্জেস হচ্ছে দেখছে। তো আমাদের অ্যাজ সাচ কিন্তু এএফএম এ আমাদের কোনো কেমিক্যালি আমাদের যে কোনো মেটেরিয়ালকে আমরা দেখতে পাবো। আমি বায়োলজিক্যাল মেটেরিয়ালের কথা এখানে বলছি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। মরফোলজিক্যাল দিক দিয়ে কিছু দেখা যেতে পারে ট্যাক্সোনমির ক্ষেত্রে? প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি যদি মরফোলজিক্যাল কিছু দেখতে চাই, আপনি যেটা বলছেন যে লাইফ ফর্মেও দেখা যাবে, সেগুলো কি দেখা টেস্টেড হয়েছে কিছু? এখনো অবধি যেটা লিটারেচার আছে তাতে পোলেন ওয়াল স্ট্রাকচার, মানে স্পেশালি স্পোরোপোলেনিন আর পোলেন কিট যেটা আমাদের হয়, সেটা কিন্তু এএফএম এর মাধ্যমে দেখা হয়েছে। এবার লাইভ কন্ডিশনে সেটা আমাদেরকে ওইরকম ভাবে স্টাডি ডিজাইনটা করতে হবে, কিন্তু করাটা খুবই ইজি, কারণ আমরা যদি ক্যান্সার সেলে কোনো ডিজিজ মানে কোনো ড্রাগের এফেক্ট যদি আমরা লাইভ কন্ডিশনে দেখতে পাচ্ছি, অতএব আমরা কিন্তু ট্যাক্সোনমিক যে জিনিসটা আমরা দেখতে চাই, যেমন ওইখানে একটা জায়গা আমি মনে হয় দেখিয়েছি আমার স্লাইডে, যেখানে এপিকিউটিকুলার ভ্যাক্স কিভাবে বেরোচ্ছে এবং কিভাবে ডিপোজিশন হচ্ছে এবং পরপর কেমন ভাবে লেয়ার ফর্ম হচ্ছে সেটা যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এই টেকনিকটা কিন্তু সত্যি কথা বলতে প্ল্যান্ট সায়েন্সেসে খুব বেশি যে ইউজ হয়েছে তা হয়নি, কিন্তু আমরা যদি সেরকম ভাবে আমাদের রিসার্চ ডিজাইন করতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা একটা যুগান্তকারী রিসার্চ ডিজাইন হবে, এবং সেটা এখনো অবধি খুব বেশি যে ওয়ার্ল্ডেও হয়েছে সেটা হয়নি, কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা করতে পারবো থ্রু এএফএম। আচ্ছা, আর এখানে খরচার ব্যাপারটা কিরকম? মানে মেটেরিয়াল কি পুরোপুরি একটা টেস্ট করতে কিরকম, সেম টেমের সঙ্গে তফাৎ কতটা? অ্যাট পার উইথ টেপ, সেমের খরচাটা একটু কম, কিন্তু ইট ইজ অ্যাট পার উইথ টেপ। এবং এখানে যেটা হয় যে আপনি অনেকগুলো ইমেজ পেয়ে যেতে পারেন, এবং ইমেজের সঙ্গে খালি আপনি ছবি পাবেন তা নয়, আপনি 2D 3Dর সঙ্গে আপনি যে বায়োফিজিক্যাল প্রপার্টিজ বা যে মেকানিক্যাল প্রপার্টিজটা দেখতে চাইছেন তারও পুরো সফটওয়্যার আপনাকে পুরো রেজাল্ট দিয়ে দেবেন, এবং আপনি এরপর তার উপর করে একটা, যেটা হয় আমরা অ্যাভারেজ আউট করে একটা বার করার চেষ্টা করে সিগনিফিকেন্স দেখি বা কম্পেয়ার করি, তো সেটা আমরা করতেই পারবো। কিন্তু খুব যে এক্সট্রা অর্ডিনারি খরচা তা কিন্তু নয় এএফএম এর ইমেজিং এ। এবং আমরা যদি মাইক্রোস্কোপটা কিনতে নাও পারি, আমরা যেখানে এক্সটার্নাল ইনস্টিটিউটকে স্যাম্পল এনে তারা করে দেয়, সেটাও কিন্তু আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারবো, এবং তাতে কিন্তু আমাদের খুব একটা যে মাত্রা অতিরিক্ত খরচা হবে তা কিন্তু হবে না। কিন্তু প্রোভাইডেড আমরা যখন যাব আমরা যেন আমাদের স্যাম্পল সম্বন্ধে সবকিছু জানি, আর আমাদের স্টাডি ডিজাইনটা যেন খুব রোবাস্ট হয়, যাতে আমাদের ওখানে না আমাদেরকে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয়। কারণ আলটিমেটলি স্যাম্পল যেমন ভাবে, সেটা অবশ্য সব মাইক্রোস্কোপিতেই স্যাম্পল যেমন ভাবে প্রিপারেশন হবে তেমনই মানে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এফএম এ স্যার যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এফএম এ খুব বেশি কিন্তু স্যাম্পল প্রিপারেশন দরকার হয় না, খালি আমাকে একবার স্যাম্পলের ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে যে স্যাম্পল সারফেসের রাফনেসটা কিরকম ভ্যারি করছে। তো সেটা আমরা যদি ইনিশিয়ালি আমরা যদি একটা সেম করে নিই, তাহলে আমরা তো একটা 2D ইমেজ পেয়ে যাব, যেখানে আমরা বুঝে যেতে পারবো যে কতটা আমাদের, কারণ ওখানেও অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 ন্যানোমিটার মতন আমাদের রেজলিউশন স্কেলে আমাদের দিয়ে দেয় যে আমাদের মরফোলজিটার চেঞ্জেস গুলো কিরকম হচ্ছে। তো ওটার একটা ছবি নিয়ে নিলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের এএফএম। আর একটা জিনিস যে আমার অবজেক্টিভটা কি, আমি কি দেখতে চাই, দ্যাট শুড বি ক্লিয়ার, যাতে আমি কোন মোডে করবো, কন্ট্যাক্ট করবো না নন কন্ট্যাক্ট করবো না ট্যাপিং করবো, যাতে আমরা গিয়ে ওখানে বলতে পারি। আর অনেক সময় টিপসেরও ভেরিয়েশনস থাকে, তো সেই ইনস্টিটিউটে বা যেখানে আমরা করব সেখানে গিয়ে আগে যদি আলোচনা করে নিই তাদের কাছে কি কি টিপস অ্যাভেলেবেল আছে, সেই অনুযায়ী আমরা যদি আমাদের রিসার্চ ডিজাইনটা প্ল্যান করি, তো ডেফিনেটলি আমরা খুব ভালোভাবেই করতে পারবো রিসার্চটা। আর সময় কিরম লাগে? ইমেজিং করতে যে সারফেস এরিয়াটা আমরা চাইছি তার সাইজের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু সময়টা লাগে। আর যে টাইপের এএফএম আছে, যেমন একটু আগে বললাম যদি এইচএস এএফএম কোথাও থাকে যে হাই স্পিড, তাহলে সময় লাগার কোনো ব্যাপার।
আর আমাদের এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতদিন চলছে এটা এফএম? এফএম তো অনেকদিন চলছে স্যার, প্রায় ধরুন 2015 থেকে তো খুব 15 ভালোভাবেই, থেকে। হ্যাঁ, খুব ভালোভাবেই আমাদের এফএম হচ্ছে। এবং তবে প্ল্যান্ট সায়েন্সে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে অনেক কাজ হয়েছে সেটা এখন অবধি কিন্তু আমি বলতে পারছি না, মানে থ্রু এস্টাবলিশড লিটারেচার আমি সেটা এখনো বলতে পারছি না। বাট অন্যান্য জায়গায় কোরিয়া, চায়না, আমেরিকা, এখানে কিন্তু ভালোভাবেই প্ল্যান্ট সায়েন্সেও এখন ঢুকে গেছে এই ইউজ অফ এএফএমটা। আচ্ছা আচ্ছা। নতুন ফ্রন্টিয়ার একটা হলো, এটা একটা সুবিধে হলো, রিসার্চের কাজে আরো অনেক কিছু জানা যাবে, এটা একটা বিরাট সুবিধে হলো। স্পেশালি বায়োফিজিক্যাল প্রপার্টিজ আমরা কোনো মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাই না, যেটা এখানে ইমেজিং এর সঙ্গে কোরিলেট করে বায়োফিজিক্যাল প্রপার্টিজ গুলো আমাদেরকে দিয়ে দেয়। এবং আমরা যদি চাই, আমরা এমনকি ইলাস্টিসিটি, অ্যাডহেশন ফোর্স, সেগুলো আমাদেরকে তখন ওই ফোর্স, ইয়াং মডুলাস মাপতে পারে এরকম টিপস ইউজ করে আমরা কিন্তু ইউজ করে দিতে পারি। আমরা কিন্তু ওগুলোও বার করে নিতে পারি একটা যে কোনো মেটেরিয়াল যেটা আমরা দিচ্ছি, সেটা আমাদের প্ল্যান্ট লিফও হতে পারে বা আমাদের কোনো সেলও হতে পারে। এবং এই প্রপার্টিস গুলো তো স্পেশালি ভীষণ রেলিভেন্ট যখন আমরা কোনো ন্যানো মেটেরিয়াল তৈরি করছি কোনো কম্পোনেন্ট থেকে, বা আমরা যখন ধরুন কোনো একটা যেমন ইন্ট্রাকিউলার লেন্স আমাদের তো চোখে দেওয়া হয় অনেক সময়, যখন ওই আগে যেটা ক্যাটারাক্ট অপারেশন হতো, এখন তো তার বদলে ইন্ট্রাকিউলার লেন্স দেওয়া হয়। তো জেনারেলি অনেকের কি অসুবিধা হয় যে ইন্ট্রাকিউলার লেন্সের পরও তারা কিছুটা কোনো মানে কিছু বছর পর তারা বলে যে আবার আমার ব্লাড ভিশন লাগছে চোখে। তখন অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে লেন্সের উপর আমাদের যে লেন্স এপিথেলিয়াল সেলস গুলো আছে সেগুলো অ্যাডহেয়ার করে যায়। অ্যাডহেয়ার কেন করে? যদি আইওএল এর রাফনেসটা বেশি থাকে। আমরা জানি যে কোনো রাফ সারফেসে সেলস গুলো অ্যাডহেয়ার করতে তাদের সুবিধা হয়। এবার আমরা যদি ওরকম ইন্ট্রাকিউলার লেন্সের কোনো মেটেরিয়াল তৈরি করি এবং দিয়ে তার রাফনেস প্যারামিটারটাকে একদম কমিয়ে দিতে পারি, তাহলে কি হবে না, ওটা যখন আমাদের চোখে ইমপ্ল্যান্ট করা হবে তখন আমরা ওদের যে আবার ওপাসিফিকেশন হবে সেই চান্সটা আমরা কমিয়ে দিতে পারবো। তো এক্ষেত্রে কি হবে না, ওই মেটেরিয়ালটা তৈরি করে আমরা স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি করলেও রাফনেস কতটা আছে সেটা তো আর আমাদেরকে কোয়ান্টিটেটিভ ভাবে তো নিচে আপনারা যখন ম্যানুফ্যাকচার করবেন কোনো আইএল তখন রাখবেন, যাতে পরবর্তীকালে আমরা চান্সটা কমিয়ে দিতে পারি লেন্স এপিথেলিয়াল সেলের অ্যাডিশন। তো এই যে বায়োফিজিক্যাল বিভিন্ন যে প্রপার্টিজ এর যে কোয়ান্টিটেটিভ এস্টিমেশন, সেটা কিন্তু আমাদের এএফএমই দেয়, সেটা কিন্তু অন্য কোনো অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি আমাদেরকে দেয় না। আচ্ছা, ছাত্রছাত্রীদের কাছে আর কারোর প্রশ্ন আছে? দীপায়ন, হ্যাঁ স্যার, প্রশ্ন আছে? না স্যার, ঠিক আছে। রাতুল, হ্যাঁ স্যার। আর কি প্রশ্ন আছে কারোর? দেখ একবার। পার্টিসিপেন্টসদের রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ প্রসিড করো। If anyone wants to ask any question, please you can ask. This is our last session of Biotalk, and this is Madam has discussed a quite very interesting topic. So please, if anyone is interested to continue his or her work in this field, or interested about these instruments or instrumentations, please you can ask question. যে ঠিক আছে। অফিশিয়াল কনক্লুশনটা এবং আজকের যে কনক্লুশন স্পিচ ভোট অফ থ্যাঙ্কস আপনি তাহলে ওটা ডেলিভার করে দিন। Thank you, madam, for your nice, lucid, interactive, elaborate presentation.
It is a proud privilege for us to have you as our revered speaker of Biotalk XII as a part of commemoration of Diamond Jubilee of our college, Raja Rammohun Rai Mahavidyalaya. Hope your topic today enlightened the participants. So thank you very much for taking much pain in presentation of the talk by arranging so much nice slides within a very short period. I also take the opportunity to thank all the participants like students, scholars and revered faculty members in and around us and at national level for patient hearing. I also owe my gratefulness to our principal sir, Dr. Deepak Bhargava, for his all-round help. I thank all my colleagues for their enthusiasm in conducting the biotech very efficiently. It is indeed a privilege for us at Botany Department of Raja Rammohun Rai Mahavidyalaya to complete this enchanting lecture series of 12 versions of Biotalk on Gorgeous Green, with generous help from our revered speakers and support from the participants all along. We owe our gratitude and gratefulness to all of them. Especially, I want to thank Professor Riyaz Shubha for his meticulous technical help. I also want to record Dr. Atul Bhattacharya's help, the convener of the Biotalk. She made a Herculean task by hosting and conducting the session simultaneously and very efficiently. Again, I thank you all for your help till we meet again with our new venture in different form to be announced next year. Before I request Dr. Bhattacharya to declare, I wish you all a Merry Christmas and Happy New Year in advance. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam, and thank you all the participants. We, as a part of our college and department, acknowledge all the participants' participation. Thank you, sir. Thank you, madam. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, তাহলে আমাদের এখানে যখন যদি কখনো সুযোগ হয় আমাদের এখানে আসতে হবে একবার কলেজে ফিজিক্যাল ফর্মে, আমরা যদি আয়োজন করতে পারি কোনো, ঠিক আছে? আপনাদের ন্যাক ভিজিট হয়ে গেল? ন্যাক ভিজিট হলো। আচ্ছা, কিছু জানা গেছে এখন? আর না, ওটা তো মানে তো উইকলি একটা মিটিং হয়, তো সেটা এখনো হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, দেখা হবে। হ্যাঁ।